everybody, I'm Paloma. Oi gente, aqui é Paloma. Welcome to Whiteboard Lessons. Today we're going to talk about language. Hi everybody, I'm Paloma. Oi gente, aqui é Paloma. Welcome to Whiteboard Lessons. Today we're going to talk about languages. In particular, we're going to discuss languages abilities. Okay, first, let's see the vocabulary. Okay, first one is English. English. English means English. Oh, first, pay attention that we don't have a capital letter for languages in Portuguese. Okay, only in English. Japonês. Japonês. Japonês means Japanese. Português. Português. Português is this beautiful language, Portuguese. Francês. Francês. Francês is French. Alemão. Alemão. Here we have a nasal sound. Alemão. Alemão means German. Espanhol means Spanish. Russo. Russo. Russo means Russian. Chinês. Chinês. Chinês means Chinese. And last one is Italiano. Italiano. Italiano means Italian. So let's say them all again. Inglês, japonês, português, francês, alemão, espanhol, russo, chinês, and italiano. Okay, now that we've seen the vocabulary, let's see the dialogue. Okay, here's today's dialogue. Você fala inglês? Sim, eu falo. Você fala inglês? Do you speak English? Sim, eu falo. Yes, I do. As you can see, this is the pattern. Você fala. Do you speak? Let's see it again. Você fala, language. Do you speak? Language. Você means you and fala means speak. So we don't need to add the do as we do in English. Você fala, you speak Portuguese? Você fala português? Do you speak language? Você fala language? And the answer can be sim, eu falo. Yes, I speak literally, but we translate as yes, I do. Or não, eu não falo. No, I no speak. That's the literal translation, but we translate in English as no, I don't. Okay, let's see some more examples. Here we have, você fala português? Você fala português? Do you speak Portuguese? Or, você fala alemão? Você fala alemão? Do you speak German? Você fala português? Sim, eu falo. Você fala alemão? Não, eu não falo. We do learn English at school in Brazil, but very few people are fluent in it. We also do learn some Spanish, but again, we are not fluent at it. So it will always be helpful to know Portuguese when you go to Brazil to be able to communicate with people. Do you remember how to say yes? Sim. Sim. And how to say I? Eu. Eu. Do you remember how to say I speak? Eu falo. Eu falo. And how to say yes, I do when asked if you speak a language?
Sim, eu falo. Sim, eu falo. Do you remember how to say English? Inglês. Inglês. And how to say Japanese? Japonês. Japonês. Do you remember how to say Portuguese? Português. Português. And how to say French? Francês. Francês. Do you remember how to say German? Alemão. Alemão. And how to say Spanish? Espanhol. Espanhol. Do you remember how to say Russian? Russo. Russo. And how to say Chinese? Chinês. Chinês. Do you remember how to say Italian? Italiano. Italiano. Do you remember how to say, do you speak English? Você fala inglês? Você fala inglês? In this lesson, you learned about languages in Portuguese. Thanks a lot for watching, and I'll see you soon here at PortuguesePod101.com. Ciao, ciao! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.